we will shoulder the burden of an uneven energy transition. Hence, consequently, I would call for the maintenance of gas financing mechanisms to be maintained as an energy of transition. There's another important challenge which we face, that of the status of women worldwide. As we commemorate the 25th anniversary of the Beijing Declaration and Program of Action with the Generation Equality Initiative, we know that there is progress that is yet to be achieved. However, we appreciate particularly the long road between us and the goal of eliminating all forms of inequality, discrimination, and violence against women and girls. It is not acceptable for women and girls who represent half of humanity to continue to endure such treatment in the 21st century. Senegal, thereby, in January 2020, criminalized acts of rape and pedophilia. Let us continue the overarching mobilization for women's protection and empowerment, but also for young people, including through the promotion of inclusive financing and through resource allocation under the Global Financing Facility campaign, which was initiated by the World Bank. Mr. President, dear friends, these are, without a doubt, difficult and uncertain times. However, let us cherish the hope let us maintain hope as suggested in the theme for this session. To achieve this, we need to act. And we need to bear in mind that the United Nations was built on the promise of a better world, governed by the principles of sovereignty, of cooperation, of diversity. It is faith in these ideals which has brought representatives of people to this hall for the past 76 years. Consequently, every blow to sovereignty, every blow to cooperation and to diversity represents a blow to our shared ideals, a blow to our reason for being here. A world weary of the blight of war, of isolationism, environmental destruction, and material servitude is headed for a fall. The promise of a better world for all can bloom in the soil of dialogue and mutual respect. It will wither in the dogma of conformism and cultural and civilizational contempt. This promise blossoms in the spirit of openness, respect and care for the other, easing the plight of the hungry, the thirsty, the poor, those who are ill and those who lack education. To that end, we cannot merely allow empty promises to take hold. It is our duty to work for a future of fulfilled promises. This future requires that we lay down our weapons, that we stand in stronger solidarity, that we protect our environment, that we cultivate our shared values, that we accept and respect our differences by abandoning civilizational dicta. Thereby, let us bring forth the world of our dreams, a world of peaceful coexistence, a better world for all. I wish every success for the 76th session of the General Assembly. Thank you. On behalf of the General Assembly, I wish to thank President of the Republic of Senegal for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. The Assembly
will hear an address by His Excellency Frank-Walter Steinmeier, President of the Federal Republic of Germany. I request the protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Frank-Walter Steinmeier, President of the Federal Republic of Germany, and invite him to address the Assembly. Mr. President, distinguished colleagues, excellencies, delegates of the United Nations General Assembly. As we meet at this venerable forum, the final election rallies are being held in Germany, a long election campaign. The day after tomorrow, 60 million Germans are called upon to elect a new parliament. They will decide on new coalitions and the successor of a federal chancellor who has governed Germany for 16 years. Distinguished colleagues, at this time of political transition in my country, I would like to assure you that also after this election, Germany remains a country that is aware of its international responsibility and shoulders it. And there are two compelling reasons for that. Firstly, we Germans do not forget that the political and economic rebirth after 2 world wars and our journey to re-enter the international community after all the horrors for which my country had been responsible, and finally our peaceful reunification. This, Germany's path of fortune, was only possible with the support of our neighbors and partners. Secondly, we are convinced and remain convinced that the path to a more peaceful future, the resolution of the major issues facing humanity, will require much, much more cooperation from the international community. The preamble of Germany's basic law formulates our aspiration in brief but precise terms: to promote world peace as an equal partner in a united Europe. This aspiration, this obligation, ladies and gentlemen, is one shared by every German government. And this is why it was important to me to come to New York today as federal president and convey this Germany's message to the international community. Our partners can rely on us, and our competitors will need to keep reckoning with us. To my mind, our foreign policy responsibility, Mr. President, starts with a frank and undistorted look at the world. And the speakers at this General Assembly over the last 2 days have been unusually open in their endeavors here. And indeed, the global situation today is in any respect sobering. The fall of Kabul marks a turning point. We have achieved our goal of defeating those who wrought horrendous terror on this city 20 years ago. But despite immense endeavor and investment, we were not able in 20 years to establish a self-sustaining political order in Afghanistan. My country also shares responsibility, and we have an ongoing responsibility, particularly towards the many Afghans who had hoped for a more peaceful, free and democratic future. Yet I believe we need to ask ourselves, what conclusions do we draw from this failure? What lessons can we learn, and what tasks do we feel able to perform, having had to acknowledge that we wanted too much? I am convinced that resignation would be the wrong lesson to draw. To my mind, this moment of geopolitical disenchantment contains 3 messages for our foreign policy. We need to be more honest, smarter, but also stronger. Firstly, we need to be honest with regard to our options and
our limits too. We need to be more realistic in defining and prioritizing our aims and interests. Often, ladies and gentlemen, we can achieve more when we want less. Secondly, we need to be smarter in choosing our instruments and in setting our priorities. German and European foreign policy must not restrict itself to being right and condemning others. We need to extend our toolbox: diplomatic, military, civilian, humanitarian. And for me, being smart also means less sense of mission and more openness in our endeavor to find potential solutions and common ground too, also with those who are different from us. And thirdly, even though some may find this paradoxical, we must get stronger when it comes to our means. The citizens in all our nations expect their governments to protect them from threat and attack, and rightly so. This is why in these unstable times my country too is investing more in its defense capability. But one thing is clear as well: future generations will not judge us on our military strength today, but on whether we were able to resolve problems and conflicts. Military strength without the will to forge understanding, without the courage to engage in diplomacy, does not make the world a more peaceful place. This is why we need strength at the negotiating table, just as we need strength in defense. And also, therefore, Germany shouldered responsibility over the last 2 years in the United Nations Security Council, and we would like to do so again in the years 2027-28. Excellencies, honored delegates, yes, we failed on many things in Afghanistan, but our failure should not be cause for Schadenfreude for others. And I'm deliberately using this German word that has made its way into many languages, Schadenfreude, a mindset in which loss to one is gain to another. Such a mindset fails to do justice to the reality of our interconnected world. Regional instability, weakening state structures, refugee and migrant flows, religious extremism and terror, new forms of conflict, hybrid, digital, environmental and resource-based conflicts. Such developments threaten us all, and we all must have to deal with them, small and large alike. The major powers, the US, China and Russia, shoulder a particular responsibility. A responsibility also for smaller states, because the privileges the major powers enjoy in the United Nations system are only justified as long as they promote and uphold the international peaceful order in the interest of all, and do not ignore or undermine it in pursuit of their own interests. The United Nations are not a boxing ring devoid of values at the disposal of the world powers. And I also do know that the hand pointing the finger at others has other fingers pointing back at ourselves. Those warning now about an American withdrawal should not succumb to similar reflexes at home. We Europeans and we Germans have to do more for our own security, need to do more for peace and stability in our neighborhood and around the world. We need to continue our multilateral efforts in Libya, in eastern Ukraine, in the Middle East. And we are ready to renew the nuclear agreement, and we call upon Iran to return to serious negotiations as quickly as possible. Ladies and gentlemen, I know we are in agreement with our closest partner, France.
We need a strong common foreign and security policy in Europe. Only a strong Europe can expect others to play their part too in building an international peaceful order. And only a strong Europe can do both at the same time: seek cooperation with China, where cooperation is in the interest of both sides and indeed necessary, and at the same time demand China respects human rights and international law and the legitimate interests of its neighbors. A strong, rules-based peaceful order also needs a strong transatlantic partnership. We know that the US is setting new and different priorities, and we know that as the world changes, alliances also need to adapt. But no short-term advantage is worth causing cracks to appear in our transatlantic unity. We need to be mindful of that together. The responsibility of major powers, including us Europeans, weighs all the heavier when we call to mind the big global challenges, the major issues facing humanity. Never before have we had such an existential experience of our interdependence, our reliance on one another, as we have over the almost 2 years of the COVID-19 pandemic. And yet, even though we know that this pandemic will only be over when it is over everywhere, when we take stock of global vaccine distribution, the picture is at best mixed. Too many people are still waiting for the life-saving vaccine. And this is why the distribution of vaccines must not be an instrument for countries to showcase themselves or grant tactical favors. The COVAX initiative under the auspices of the United Nations is the right way forward together, because it is our common way forward together. 1 in 3 COVAX vaccine doses is made available by Europe, and as the second largest donor worldwide, my country, with providing 2.5 billion euro, will make at least another 100 million doses available by the end of the year. And ladies and gentlemen, what holds true for the existential threat posed by the pandemic is just as true for climate change. Apocalyptic fires, scorching temperatures, tropical storms and hurricanes, failed harvests, drought and famine. They're happening now, they're happening here, and they pose a threat to people, families, livelihoods, everywhere, but especially to the most vulnerable, but also to the rich industrialized countries. Devastating floods in Western Germany this summer cost almost 200 of my compatriots their lives. And we also recall recent images from here, from New York City, of huge masses of water in streets, apartments, and subways. And against this dramatic backdrop, regression to the national egoisms I warn against is more than just a step back to the past. It is robbing us of our shared future. And it is harming the very institutions and instruments we now need. We need strong joint decisions shortly in Glasgow. After all, when it comes to climate change, it is also true that the gap between our ambitious goals and our concrete policies remains much too wide. And it is our job, it is our common job to close this gap, and we need to do it now. Because we live in an era in which humankind can irreversibly destroy living conditions on our planet. It is up to us, to our generation, to leave the future open for our children and grandchildren. We have to leave a future open in which climate and environmental protection, economic prosperity, a self-determined life in freedom, and social cohesion are all possible simultaneously. And this is, and I'm not using this lofty word lightly, this is our historic
task. We must not fail. The future of humanity is at stake. Distinguished delegates and colleagues, I began my speech with democracy, the democratic transition unfolding in my country. As I draw to a close, I would like to widen the angle once more and consider the situation of liberal democracy as a whole, its credibility, its impact, its future, at this difficult geopolitical juncture. In Afghanistan, a long engagement which cost many lives has failed, but not the idea behind it. My country has a deep-set commitment to the idea of freedom and democracy, perhaps precisely because our German path to get there was long. Of course, we know, in reality, political systems will never be perfect. Not in Europe, not in America, not anywhere. Consequently, they can neither be exported nor, taking it further, imposed. I believe the task is a different one. It is not by missionary zeal we can render the best service to this tremendous idea, but by letting the strength of democracy shine through at home, by bringing democracy to bear in the daily lives of our citizens, and by resisting any authoritarian temptation. And only through that can we render the best service to this tremendous idea. President Biden spoke of the global power of democracy at the General Assembly, and I would like to underscore that democracy is not a force directed against anyone. It is not a Western instrument of political power. It is an open project, regardless of compass reading, geographical borders, regardless of skin color. It is the project for freedom, the project for human dignity that the states of the world have set as their yardstick in the Universal Declaration of Human Rights. And because this must remain our yardstick, for us Germans, even after the failure in Afghanistan, withdrawal from the world is not an option. While people are being robbed of their dignity, indifference is not an option. And this is why more realism in foreign policy does not mean less responsibility. It does not mean less ambition to make the world a better place. On the contrary, the inherent human yearning for freedom, dignity, and self-determination will never be extinguished anywhere. Freiheit und Demokratie in den Köpfen und Herzen der Menschen, sie ist es nicht. Und das ist meine Zuversicht. Herzlichen Dank. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Federal Republic of Germany for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by His Excellency Borut Pahor, President of the Republic of Slovenia. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Borut Pahor, President of the Republic of Slovenia, and I invite him to address the Assembly. Mr. President, Mr. Secretary General, ladies and gentlemen, almost all the challenges we face are global. The solutions for them can be found only in working together.
We have a historic opportunity to steer change in a direction beneficial for all humanity. I welcome the Secretary General's intention to hold a wide debate about our common future. We have to engage in meaningful discussion and dialogue, even with those, and specifically with those we do not agree with. The culture of dialogue has dangerously deteriorated with the widespread intolerant, offensive, and even hate speech. We must do everything within our power to emphasize respect for and consideration of different opinions and their reconciliation. It is about art of listening and speaking to others. Constructive cooperation is possible only through a dialogue, and cooperation is the only way of reaching peaceful solution to all disputes. That being said, I would like, in my speech, to address three main topics: COVID-19 pandemic, climate change, and peace and security. First, about COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic is proving to be a demanding and also, unfortunately, divisive challenge for our societies. I express my deepest sympathies to all those who have suffered, and I pay respect to new heroes, among them medical and care workers, scientists, teachers, and the young generation who struggled with limited access to education. Science has once again proved its decisive role. The pandemic has set us to the greatest test in global solidarity in generations. I am proud to say that my country, Slovenia, pledged €500,000 to COVAX and our share of donated vaccines, measured per capita, is among the highest. Second, about the climate change. Friends and colleagues, ladies and gentlemen, the recent report of International Panel on Climate Change is alarming. It has become clear that environment is in a worse condition than expected. Let me assure you that in its capacity as the presidency of the European Union Council, in the run-up and during COP26, Slovenia is committed to the objective of climate natural European Union by 2050. We will do its utmost to contribute to the success of the COP26 conference in Glasgow. It is imperative we move on climate change mitigation, adaptation, and financing in order to meet the objectives of the Paris Agreement. The IPCC report is, in fact, a final urgent call for our immediate climate action. More than ever, we need to listen to scientists and experts. We can learn from them, and our decisions will be better. My permanent advisory committee on climate change, established 2 years ago, is an example of good practices. We regularly discuss a variety of aspects of climate changes and recommend it to the government or the House measures to be adopted. The much-needed green transition should go hand in hand
with digital transformation. We must commit to achieving climate neutrality through reforms and investments in the areas of energy efficiency, renewable energy, sustainable mobility, and circular business models. The effects of climate change greatly impact water, both through droughts and the floods we have witnessed this summer and by affecting its quality. Competition for scarce water resources will intensify. The imminent water crisis is a threat, but also as an opportunity to rethink water innovations, governance, and collaboration on all levels. Slovenia is a country with a long tradition of integrated water resources management and cross-border cooperation on water. We will continue to raise awareness and understanding to the interlinkages between water and climate change and the importance of water for international peace and security. Mr. President, climate change profoundly affects food security. For the very first time in modern history, a famine in one country, Madagascar, is attributed solely to global warming. Since 2014, Slovenia has doubled its contribution for food security, in particular through the World Food Programme for South Sudan and for Yemen, but also in other bilateral projects. Slovenia is recently helping to ensure food and water security for children and other vulnerable groups in Madagascar through Akamasoa, founded by Father Pedro Opeka, an outstanding example of fighting poverty, who over the last 30 years has changed the lives of thousands and thousands of poor people who once lived on rubbish dumps. The Akamasoa community in Madagascar gives humanity high hopes that poverty can be eradicated. However, our efforts to fight famine need to go beyond humanitarian aid. We have to accelerate the transition to sustainable and resilient food system. That is why Slovenia welcomes the holding of the very first UN Summit on Food Systems. I see it as an opportunity to raise awareness of the importance of responsible investments in environmentally friendly agriculture and the prevention of food losses and waste. I believe the responsible use of new and emerging technologies can help us deal with modern technologies and challenges. New technologies offer numerous opportunities to mitigate climate change, support sustainable agriculture, introduce smarter mobility, offer better education, and improve the effective use of resources, to name just a few. That is why I was delighted to, together with the UNESCO Director General, Madame Ozolai, officially launch the International Research Center of Artificial Intelligence back in March in Ljubljana, the capital of Slovenia. The pandemic has only increased our dependence on the digital space, while at the same time revealed its vulnerabilities to the spread of already mentioned hate speech. It is important to keep in mind that fundamental freedoms apply both
online and offline. And finally, about peace and security. The dependence on digital space has revealed it also our vulnerability to security threats and to cyber attacks. It has highlighted the extent of the damage caused by such attacks with regard to critical infrastructure, the economy, society, or even loss of lives. The nature of conflicts has expanded. To enable peace and security in all domains, we should collectively and more efficiently respond to different crises which exceeded the capacities of individual states to react. We should also more energetically promote reconciliation processes once peace and security are established. The interconnected and interdependent nature of peace and security, sustainable development, and human rights is more evident than ever. COVID-19 pandemic has worsened the situation of most vulnerable members of our societies, children, elderly, human rights defenders. In many societies, we face shrinking space for freedom of expression. The full realization of human rights for all have proven to be key to our resilience and must be an integral part of our recovery. The situation in Afghanistan has exposed the fragility of our human rights system. Let us never forget that women and children's rights, as well as rights of different minorities, are universal human rights. Slovenia thus welcomed the Secretary General's call for action on human rights and supports allocation a higher regular budget for the work of the UN Office of High Commissioner for Human Rights. And finally, Mr. President, following the atrocities of the Second World War, we have built an international system for the promotion of a dialogue and a peaceful settlement of all disputes. The system is codified by international law, and we must actively ensure respect for the principles of international law and the strengthening of international justice. This is about effective multilateralism, which Slovenia is passionately advocating for. This is the United Nations' finest achievement. Once again, let us work together. Thank you for your attention. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Slovenia for the statement just made, and I request the protocol to escort His Excellency. I now give the floor to the distinguished representative of Paraguay to introduce an address by the head of state. Gracias, señor presidente del 76º periodo de sesiones de la Asamblea General. Tengo el alto honor de presentar el mensaje pregrabado del excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, don Mario Abdo Benítez. Señor presidente de la Asamblea General, señor secretario general de las Naciones Unidas, señoras y señores, nos encontramos reunidos afrontando los problemas que más angustia a cada uno de nuestros pueblos, con la responsabilidad de que cada discurso sea más que palabras
y que podamos generar un espacio para una reflexión profunda y sincera. El COVID-19 continúa enseñándonos a todos. Nos mostró cómo la solidaridad, la empatía son vitales para enfrentar una pandemia como esta. Como los países con una celeridad elogiable avanzaron rápidamente en la producción de vacunas, pero también sacó a la luz algunas realidades que debemos encarar. Las vacunas. Qué difícil ha sido para muchos países, como el nuestro, tener que decirle a nuestros pueblos que a pesar de haber gestionado, pagado vacunas a tiempo a través del mecanismo COVAX, recomendado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar una distribución equitativa, las vacunas no llegaron a tiempo. Eso le tocó a vivir a Paraguay y a muchos otros países que tuvieron que esperar. El Paraguay siempre ha apostado por el multilateralismo, porque entendemos que los problemas comunes que trascienden nuestros países requieren una respuesta conjunta, como es el caso del COVID-19. Sin embargo, no podemos ocultar nuestra profunda decepción ante la respuesta del sistema multilateral para la distribución efectiva y oportuna de las vacunas. Esta realidad debe ser abordada en este recinto, con la voluntad de evaluar lo sucedido y poder generar cambios de cara al futuro. Tampoco podemos mirar a un lado e ignorar que algunos intentaron usar la vacuna como herramienta política e ideológica en uno de los momentos más duros de la historia reciente de la humanidad. Destaco la cooperación de países amigos y hermanos, que desinteresadamente extendieron su mano solidaria al pueblo paraguayo, mediante la cooperación de vacunas que nos permitieron salvar vidas, avanzar con el programa de inmunización. Agradezco nuevamente a los gobiernos de los Estados Unidos, Qatar, India, España, México, Chile, Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay por tan noble gesto. Nuestro país jamás lo olvidará. Señor presidente, la economía paraguaya se sustenta en gran medida en la producción de alimentos para el mundo. Y nuestra condición de país en desarrollo sin litoral condiciona fuertemente y de manera estructural nuestro desarrollo. En el contexto de la recuperación post-pandemia, esta condición volverá a ser determinante y será vital que se facilite el acceso efectivo de nuestros productos a los mercados de los países más desarrollados. Por nuestra parte, para disminuir el impacto de esta condición, estamos desplegando nuestros esfuerzos para convertir nuestra ubicación geográfica en una ventaja. El ambicioso proyecto del corredor bioceánico que llevamos adelante atravesará el territorio paraguayo y unirá el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Se constituye en un claro ejemplo de cómo pensamos aprovechar nuestra posición geográfica e impulsar la integración física de nuestra región. La integración y el desarrollo sostenible son ejes prioritarios de la política exterior de la República del Paraguay. Hace décadas, mi país ha apostado por una matriz energética basada en la energía limpia y renovable, con el compromiso del cuidado del medio ambiente, con la convicción de que la energía es un requisito indispensable para seguir proyectando el desarrollo. Señoras y señores, el cambio climático está vinculado a la actual crisis hídrica que afecta a nuestra región. Los niveles bajos que se registran en los ríos comprometen la disponibilidad del agua para el consumo humano, afecta las condiciones de navegabilidad y perjudica gravemente nuestro comercio exterior, que depende del transporte fluvial y amenaza la eficiencia de nuestras fuentes de generación de energía. Por eso, subrayamos la importancia de honrar los compromisos internacionales del Acuerdo de París, en particular los que se refieren al financiamiento climático para apoyar
los esfuerzos de mitigación y adaptación de los países en desarrollo, en especial los que somos más vulnerables al calentamiento global. Señor presidente, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional son amenazas reales para la comunidad internacional. Por ello, el Paraguay está comprometido con el combate frontal a su financiamiento y en particular al lavado de activos, para lo cual ha adoptado medidas como actualización de sus marcos normativos con el fin de fortalecer las capacidades institucionales de respuesta y estrechar la cooperación internacional para abordar con efectividad este flagelo. Una de las mayores atrocidades del crimen organizado es la utilización de niños en sus actividades. El Paraguay condena una vez más esta práctica deleznable que ya la hemos sufrido y el uso de acciones inhumanas como el secuestro y medidas de extorsión. Nuestro gobierno no cesará en el combate firme y decidido contra grupos criminales en el marco de la ley, ni escatimará esfuerzos para lograr el regreso de los compatriotas secuestrados por ellos. Nuestro país es defensor de la vida, la familia y de los derechos humanos. Como miembro fundador, el Paraguay reafirma su apoyo a la Organización de las Naciones Unidas y a la importancia de que la misma reviste como foro que congrega la mayor parte de los países del mundo. Con el fin de fortalecer la gobernanza democrática y un sistema más equilibrado en la toma de decisiones de las Naciones Unidas, consideramos que debe fortalecerse el rol de la Asamblea General y plantearse la reforma del funcionamiento del Consejo de Seguridad. La universalidad es un principio básico de nuestra organización y basado en él acompañamos la inclusión de Taiwán dentro del sistema de Naciones Unidas. Señor presidente, el ideal de un mundo en el que rija la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, las libertades y la seguridad nos compromete a todos. Dejando de lado diferencias y respetando el principio de igualdad que nos asiste a todos los estados, debemos profundizar el diálogo orientado a impulsar acciones de combate a la pobreza, la desigualdad, para promover un desarrollo más equitativo. Culmino señalando lo que sobre el tema de esta asamblea escribió el Papa Francisco. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen a la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza. Muchas gracias. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Paraguay for the statement just made. I now give the floor to the observer of the Observer State of Palestine to introduce an address by the head of state. الرئيس، أتشرف بأن أقدم لكم الكلمة المسجلة لسيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين أمام الدورة 76 للجمعية العامة، متمنيا لدورتكم بالنجاح في مواجهة التحديات التي تواجه شعوب العالم وشعبنا الذين يتطلعون إلينا للقيام بواجباتنا لإحقاق حقوقهم.
Excellencies, while we wait for the video of the head of state of the State of Palestine being made ready, we may need to move to the next speaker. So allow us a few more time. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة سيد عبد الله شهيد رئيس الجمعية العامة، معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، الله وبركاته. I would now like to give the floor again to the observer of the Observer State of Palestine to introduce an address by the head of state. You have the floor, sir. السيد الرئيس، أتشرف بأن أقدم لكم الكلمة المسجلة لسيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين أمام الدورة 76 للجمعية العامة، متمنيا لدورتكم النجاح في مواجهة التحديات التي تواجه شعوب العالم وشعبنا الذين يتطلعون إلينا للقيام بواجباتنا لإحقاق حقوقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة سيد عبد الله شهيد رئيس الجمعية العامة، معالي السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة رؤساء وأعضاء الوفود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا العام يكون قد مر على النكبة الفلسطينية 73 عاما، حيث طرد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في حينه من أرضهم، وتم الاستيلاء على أملاكهم. وأنا وعائلتي ومثلنا الكثير لدينا صكوك ملكية لهذه الأرض التي هي أرض موثقة في سجلات الأمم المتحدة. وهذه هي الوثيقة التي لدينا ولدى الملايين من الفلسطينيين الذين يحملونها للآن ويحملون مفاتيح بيوتهم حتى الآن. ورغم ذلك لم نتمكن من استعادتها بسبب القوانين الإسرائيلية التي ترفض الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حق اللاجئ الفلسطيني في العودة إلى وطنه واسترداد أملاكه وجبر الضرر وفقا للقرارات الدولية، وبخاصة القرار 194.
وعلى النقيض من ذلك تقوم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بسن القوانين وعقد المحاكمات لطرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح وسلوان في القدس دون وجه حق، وهو ما يصفه القانون الدولي بالتطهير العرقي، الأمر الذي نرفضه ويرفضه المجتمع الدولي باعتباره جريمة وفق القانون الدولي. وفي هذا العام أيضا يكون قد مر 54 عاما على الاحتلال العسكري الإسرائيلي لباقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967. ورغم أننا عقدنا اتفاق مبادئ لصنع السلام وتبادل الاعتراف مع إسرائيل في العام 1993 المعروف باتفاق أوسلو، التزمنا نحن بجميع بنوده حتى يومنا هذا، كما وافقنا على كل دعوة جادة أو مبادرة للحل السياسي المبني على الشرعية الدولية بما في ذلك مبادرة السلام العربية للعام 2002 وخارطة الطريق للعام 2003، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة وتهربت من الانخراط في جميع مبادرات السلام، وواصلت مشروعها التوسعي الاستعماري وتدمير فرص الحل السياسي على أساس حل الدولتين. وردا على أولئك الذين يزعمون بأنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام وأننا لا نضيع فرصة إلا لكي نضيع فرصة، فأنني أتحدى أن يثبت أحد في العالم بأننا ولو مرة واحدة رفضنا مبادرة حقيقية وجادة لتحقيق السلام، وإنني أقبل بشهادة العالم في ذلك. أيها السيدات والسادة، هل تعتقد سلطة الاحتلال الإسرائيلي أنها تستطيع الإفلات من جريمة اقتلاع أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه وارتكاب العديد من المجازر التي ذبحت وقتلت خلالها الآلاف من الفلسطينيين في العام 48 في بلد الشيخ ودير ياسين وأبو شوشة والطنطورة وعين الزيتون وقبية وغيرها، والتي تلاها تدمير ومسح آثار أكثر من 500 قرية وبلدة وتجمع فلسطيني؟ وهل تعتقد إسرائيل أنها تستطيع بكل بساطة تجاهل الحقوق المشروعة بما فيها السياسية لملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج أصحاب هذه الأرض وفي القلب منها القدس، ومواصلة ممارساتها لسرقة أرضهم وخنق اقتصادهم ومنعهم حتى من التنفس بحرية؟ وهل تعتقد إسرائيل أنها تستطيع إلى ما لا نهاية تسويق رواية زائفة تتجاهل حق الشعب الفلسطيني التاريخي والحاضر في وطنه؟ ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وممارسات عدوانية ضد أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن توقف نضال شعبنا من أجل تحقيق حريته واستقلاله على أرضه، كما وأن النظام الاستعماري الذي أنشأته على أرضنا مآله إلى زوال طال الزمن أم قصر. لن نسمح لهم بالاستيلاء على حياتنا وقتل أحلام وآمال وطموحات شعبنا في الحرية والاستقلال. أيها السيدات والسادة، إنما يؤسف له أن سياسات المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة تجاه حل القضية الفلسطينية قد فشلت جميعها حتى الآن، لأنها لم تتمكن من محاسبة إسرائيل ومساءلتها وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، ما جعل إسرائيل التي تدعي بأنها دولة ديمقراطية تتصرف كدولة فوق القانون. أيها السيدات والسادة، لا زالت هناك بعض الدول التي لم تقم بالإقرار بحقيقة أن إسرائيل هي سلطة احتلال وتمييز عنصري وتطهير عرقي، وبعض هذه الدول تتفاخر بأنها تتشارك مع إسرائيل بذات القيم
فعن أي قيم مشتركة يتحدثون؟ فعن أي قيم مشتركة يتحدثون؟ إن هذا الأمر أوصل إسرائيل إلى حد الغرور والغطرسة ورفض جميع القرارات الأممية وضربها عرض الحائط. في مقابل ذلك فإن هناك من يطالب الشعب الفلسطيني ومؤسساته التي تؤمن بثقافة السلام وسيادة القانون أن يقدم التفسيرات والشروحات ويثبت أنه لا يقوم بالتحريض على الكراهية أو تشجيع العنف. وعلى سبيل المثال علينا أن نشرح ونبرر ما يكتب في مناهجنا المدرسية رغم أنها تشرح روايتنا وهويتنا الوطنية، بينما لا يطالب أحد إطلاقا بالاطلاع على المناهج والإعلام الإسرائيلي ليرى العالم التحريض الحقيقي الذي تقوم به المؤسسات المختلفة في إسرائيل. إننا نرفض مثل هذه المعايير المزدوجة. ولماذا علينا أن نوضح ونبرر توفير الرعاية لعائلات الأسرى والجرحى والشهداء الذين هم ضحايا الاحتلال وممارساته القمعية؟ لا يمكن أيها السيدات والسادة أن نتخلى عن أبناء شعبنا، وسنواصل العمل حتى إطلاق سراح أسرانا جميعا. وتحية هنا لهبة الأسرى، تحية لهبة الأسرى. فإذا اندحر الاحتلال لن يكون هناك قضية أسرى. كما وإنني أتساءل وأخاطب الضمائر الحية في العالم: هل هناك في هذا الكون من يعاقب الجثامين ويمنع الأهل من دفنها إلا من افتقد الأخلاق والإنسانية فقط؟ فإلى متى سيستمر هذا الظلم التاريخي لشعبنا؟ وهل تعتقد الدول التي تدعم إسرائيل بتقديم المزيد من المال والسلاح الذي تستخدمه لإطالة أمد احتلالها وقتل الفلسطينيين والسكوت على سياساتها العدوانية وحصار الفلسطينيين وخنق أنفاسهم، هل تعتقد أنها بذلك ستأتي بالأمن والسلام للشعب الإسرائيلي وبالاستقرار في المنطقة؟ الجواب قطعا لا، وأقولها بملء فيه لا. ماذا تريدون من الشعب الفلسطيني؟ لقد التزمنا بكل ما طلب منا وفق القرارات الشرعية الدولية، وضغطنا على شعبنا وعلى أنفسنا لتحمل الألم في انتظار الأمل. فماذا كانت النتيجة؟ لقد أثبتت أحداث التاريخ طوال العقود الماضية عدم صوابية هذه السياسات الدولية تجاه إسرائيل. السيدات والسادة، في إطار تمتين جبهتنا الداخلية نؤكد مجددا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وأننا نحرص على وحدة شعبنا وأرضنا والذهاب إلى انتخابات عامة ورئاسية ومجلس وطني بمجرد ضمان تنظيمنا في القدس حسب الاتفاقيات الموقعة. وندعو المجتمع الدولي لمساعدتنا في الضغط على حكومة الاحتلال لتنظيم هذه الانتخابات في القدس، حيث لا يعقل أن نبقى بدون انتخابات. وأقول هنا: نحن لم نلغي الانتخابات، وإنما أجلناها بسبب عدم وجود القدس كمكان للانتخابات. وإلى حين تحقيق ذلك فإننا سنواصل السعي من أجل توفير الشروط اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ناجحة، حتى نتمكن من مساعدة أبناء شعبنا في كل مكان وتنفيذ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب وقفا كاملا وشاملا للعدوان في كل مكان على أرض دولة فلسطين.
ويسعدنا أن نؤكد أن الأشهر القادمة ستشهد تنظيم الانتخابات البلدية في الأراضي الفلسطينية وفق القانون، وستتواصل الانتخابات لجميع الاتحادات والنقابات والجامعات التي شرعنا فعلا فيها منذ حين. السيدات والسادة، على صعيد بناء مؤسسات الدولة نؤكد أن لدينا دولة كاملة البنيان، مؤسساتها تعمل وفق سيادة القانون والمحاسبة والشفافية والديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب. وقد نجحنا في الانضمام لأكثر من 115 منظمة ومعاهدة دولية بهدف الدفاع عن حقوق شعبنا وتعزيز القوانين والنظم الفلسطينية بما فيها حقوق الإنسان. وسنستمر في العمل على الانضمام إلى المنظمات الدولية ما تبقى منها من 500 المعروفة في الأمم المتحدة. وقد بادرنا للعمل المشترك مع المنظمات الحقوقية والأهلية الفلسطينية من أجل الحفاظ على هذه الإنجازات الوطنية وترشيد وتصويب عمل المؤسسات على أساس الاحتكام للقانون. لقد أصدرت التعليمات لاتخاذ الإجراءات من أجل تلافي أي أخطاء ومواصلة احترام سيادة القانون وحرية التعبير وحقوق الإنسان كنهج نتمسك به في بلادنا. كما وأجدد التأكيد للمجتمع الدولي بأننا ملتزمون بالعمل السياسي والحوار طريقا لتحقيق السلام وتكريس المقاومة الشعبية السلمية ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومصادره في منطقتنا والعالم. نحن لدينا أكثر من 83 اتفاقية مع دول العالم لمحاربة الإرهاب العالمي. السيدات والسادة، أود الإشارة هنا في سياق مختلف إلى حوارنا البناء الذي يجري حالياً مع الإدارة الأمريكية لاستعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية ووضع خطوات تضمن التزام سلطة الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة. نحن من جانبنا سنسعى لإنجاح ذلك بهدف خلق أجواء تسمح بالانتقال بأسرع وقت ممكن إلى الحل السياسي الدائم الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لبلادنا ويطبق حل الدولتين، إلا أن تهرب الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة من الحل السياسي القائم على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية بمواصلة الاحتلال والسيطرة العسكرية على الشعب الفلسطيني وطرح مشاريع اقتصادية وأمنية بديلة، وهي مخططات أحادية الجانب لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد، لأنها تعيق جهود السلام الحقيقي وتطيل أمد الاحتلال وتكرس واقع الدولة الواحدة العنصرية. أيها السيدات والسادة، لقد وصلنا إلى مواجهة مع الحقيقة مع سلطة الاحتلال، ويبدو أننا على مفترق طرق. أقول إنه قد طفح الكيد، فالوضع أصبح لا يحتمل وغير قابل للاستمرار، ولم يعد شعبنا يحتمل المزيد. لقد ناضلت طوال حياتي من أجل صنع السلام، واتبعت الطرق السلمية والقانونية والدبلوماسية والعمل في المحافل الدولية، ومددنا أيدينا مرارا للسلام، ولا نجد شريكا في إسرائيل يؤمن ويقبل بحل الدولتين. ولم يعد قادة إسرائيل اليوم يشعرون بأي حرج وهم يتنكرون بكل صلف لهذا الحل الذي أجمع ويجمع عليه المجتمع الدولي. ولذلك فإنني أحذر
من أن تفويض حل الدولتين القائم على الشرعية الدولية سيفتح الأبواب واسعة أمام بدائل أخرى سيفرضها علينا جميعا الواقع القائم على الأرض في ظل عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولتنا، وفي ظل عدم حل مشكلة 7 ملايين لاجئ فلسطيني اقتلعوا من أرضهم في العام 48، وفي ظل السرقة المنظمة للأرض الفلسطينية وجرائم الاحتلال وهدم المنازل كوسيلة قهر وعقاب جماعي، وكذلك عمليات القتل واعتقال الآلاف ومنهم النساء والمرضى والأطفال القُصّر، ومواصلة الحصار الجائر لقطاع غزة، والقيام بعمليات الضم تحت مسميات مختلفة، منها مشروع التسوية الذي اخترعوه الآن في مدينة القدس والذي نرفضه رفضا قاطعا. هذا إضافة لجريمة محاولة طرد السكان الفلسطينيين من أرضهم في عملية منظمة للتمييز العنصري والتطهير العرقي يقوم بها الاحتلال في ظل غياب رادع دولي لإسرائيل. إن شعبنا لن يسلم بواقع الاحتلال وممارساته غير الشرعية، وسيواصل نضاله للوصول إلى حقوقه في تقرير المصير، والبدائل أمام شعبنا مفتوحة بما فيها خيار العودة لحل يستند إلى قرار التقسيم رقم 181 للعام 1947 الذي يعطي دولة فلسطين 44% من الأرض، وهي ضعف مساحة الأرض القائمة على حدود عام 67. ونذكر الجميع أن إسرائيل كانت قد استولت بالقوة العسكرية على نصف الأرض المخصصة للدولة الفلسطينية في العام 48، وهو حل أيضا متوافق مع الشرعية الدولية. وفي حال مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتكريس واقع الدولة العنصرية الواحدة كما يجري اليوم، فإن شعبنا الفلسطيني والعالم بأسره لن يقبل بذلك، وستفرض المعطيات والتطورات على الأرض الحقوق السياسية الكاملة والمتساوية للجميع على أرض فلسطين التاريخية في دولة واحدة. وفي كل الأحوال على إسرائيل أن تختار. هذه هي الخيارات أمامها وعليها أن تختار. السيدات والسادة، لقد ضمن القانون الدولي احترام الحق في الحياة الحرة والكريمة، ودعا الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وكفالة هذا الحق، باعتبار أن الحماية تشكل عنصرا حاسما في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار والتنمية. ومن هنا أدعو السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة للعمل بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحماية الدولية، وآخرها القرار الصادر عن الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة في يونيو 2018 تحت صيغة متحدون من أجل السلام، لوضع ما يلزم لتشكيل آلية دولية للحماية كما ورد في تقريره الصادر في أغسطس 2018 لتفعيل هذه الآلية على حدود الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 67 بما فيها القدس لتوفير الحماية الدولية. وبالتوازي مع تأمين آلية الحماية الدولية، ووفق ما جاء في نفس القرار، أطالب الأمين العام بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام وفق المرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، وتحت رعاية الرباعية الدولية فقط وليس غيرها. السيدات والسادة، وحتى لا تبقى مبادرتنا هذه دون سقف زمني، نقول إن أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام واحد لتنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67
بما فيها القدس الشرقية، ونحن على استعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية. وفي حال عدم تحقيق ذلك، لماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائما على أساس حدود عام 67؟ لماذا يبقى هذا الاعتراف؟ من ناحية أخرى سنتوجه إلى محكمة العدل الدولية باعتبارها الهيئة الأعلى في القضاء الدولي لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين والمسؤوليات المترتبة على الأمم المتحدة ودول العالم إزاء ذلك. وسوف يتوجب على الجميع التقيد بنتائج ما سيصدر عن المحكمة بهذا الصدد، فالاستعمار والأبارتايد محظوران في القانون الدولي، وهما جرائم يجب مواجهتها ومنظومة يجب تفكيكها. إن قبول المجتمع الدولي ومساعدته لتطبيق هذه المبادرة المستندة للشرعية الدولية قد ينقذ المنطقة من الذهاب إلى المصير المجهول. لدينا جميعا فرصة للعيش في أمن وسلام وفي حسن جوار كل في دولته، وإن التأخير في تطبيق هذه الخطوات سيبقي المنطقة في حالة من التوتر وعدم الاستقرار الذي لا تحمد عقباه. هل يحلم حكام إسرائيل ببقاء الاحتلال إلى الأبد؟ هل يريدون هذا الاحتلال إلى الأبد؟ السيدات والسادة، لماذا يجب أن يستمر الفلسطيني بالعيش إما تحت الاحتلال الإسرائيلي العنصري أو كلاجئ في دول الجوار؟ أليس هناك خيارات أخرى كالحرية مثلا؟ الفلسطيني في كل مكان إنسان مبدع وخلاق ويتمتع بالنشاط والحيوية، والعالم كله يشهد بذلك، ويستحق أن يعيش حرا في وطنه. ومن هذا المنبر أدعو أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني في كل مكان في هذا العالم لمواصلة عملهم الشعبي السلمي الرائع والدؤوب الذي أظهر الصورة الحقيقية للشعب الفلسطيني المناضل لنيل حريته واستقلاله بمقاومة الاحتلال والتمييز العنصري. التحية لكل أبناء شعبنا في كل مكان، ولكل الشعوب والدول التي تضامنت مع شعبنا في هبة القدس وفي هبة الأسرى، وضد الاعتداءات الوحشية التي أودت بحياة المئات ودمرت وشردت الآلاف من أبناء شعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة. كما وأحيي كل من شارك في التظاهرات التي خرجت في الولايات المتحدة وأوروبا وفي كل مكان في العالم مطالبة بإنهاء الاحتلال والأبارتايد والتطهير العرقي، وداعية للعدالة والحرية وتقرير المصير لشعبنا، وهي بداية صحوة نحو التعرف على الرواية الفلسطينية الحقيقية التي أدعو الجميع لمواصلة شرحها والدفع عنها وعن حق الفلسطيني في الحياة والمساواة والدولة. إن انتقاد الممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والرواية الصهيونية بشكل عام لا يعتبر بأي حال من الأحوال عملا تحريضيا أو معاداة للسامية، إنما هو واجب على كل حر في هذا العالم. وفي هذه الأثناء أتوجه إلى المجتمع الدولي بالشكر والتقدير على الدعم السياسي والمادي لشعبنا لبناء مؤسساته واقتصاده الوطني، ولكن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تبعث الأمل وتنهي الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وشعبنا وترسي أسس العدالة والسلام في منطقتنا. وهنا أتساءل: ما الذي يمنع الدول التي تعترف بإسرائيل أن تعترف بدولة فلسطين؟
ما دامت تعترف بحل الدولتين. وأقول لقادة إسرائيل: لا تقهروا الشعب الفلسطيني وتضعوه في الزاوية وتحرموه من كرامته وحقه في أرضه ودولته، لأنكم بذلك ستدمرون كل شيء. ولصبرنا وصبر شعبنا حدود. وأجدد التأكيد هنا بأن الشعب الفلسطيني سيدافع عن وجوده وهويته، لن يركب ولن يستسلم ولن يرحل، وسيبقى على أرضه يدافع عنها ويدافع عن مصيره، وسيواصل مسيرته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. ونجدد القول: هذه أرضنا وهذه قدسنا وهذه هويتنا الفلسطينية، سندافع عنها إلى أن يرحل المحتل عنها، لأن المستقبل لنا والأمن والسلام لن يكون لكم وحدكم. حلوا عنا والسلام عليكم. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the State of Palestine for the statement just made. We shall continue with the general debate. The Assembly will hear an address by His Excellency Charles Michel, President of the European Council of the European Union. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Charles Michel, President of the European Council of the European Union, and to invite him to address the Assembly. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Nadia Mourad est née en Irak. Nadia Mourad est yézidi. Et le 15 août 2014, sa vie va basculer. Des djihadistes attaquent son village. 6 parmi ses frères sont assassinés sous ses yeux. Pour la dernière fois, elle verra sa mère ce jour-là. Elle sera capturée pour devenir une esclave sexuelle et elle subira les sévices les plus immondes. Elle finira par s'échapper. Aujourd'hui, Nadia Mourad est prix Nobel de la paix et elle se bat sans relâche pour les droits et la dignité des femmes. Et je veux, à cette tribune, citer les propos qu'elle exprimait il y a quelques jours à peine. Aujourd'hui, nous voyons le prix des conflits marqués sur les corps des femmes en Irak, en Afghanistan, dans le Tigré et dans tant d'autres endroits. Tant de potentiel est perdu lorsque l'on ignore le pouvoir des femmes dans la prévention des conflits et la reconstruction des communautés. Fin de citation. Mesdames et messieurs, j'ai rencontré Nadia Mourad. J'ai vu dans ses yeux toute la force de l'humanité. J'ai entendu dans la douceur de sa voix une absolue détermination. Elle a décidé de puiser dans le drame et dans l'infinie souffrance une force inébranlable pour transformer le monde. Et c'est habité par l'inspiration de Nadia Mourad que je m'adresse à vous aujourd'hui. Ladies and gentlemen, the European Union was forged by Europeans like an irrepressible surge of dignity and freedom after 2 bloody world wars. Today, we face another turning point in human history because we are entrenched in another war, a global war. And this global war has no opposing sides, no armies, no land is lost or conquered. Yet, this war destroys lives, brings countries to their knees, and unimaginable suffering to families. Ladies and gentlemen, I'm talking about the war that we humans
have waged against nature. We have tortured our planet, abused our natural resources. We have committed acts of war against our environment. And now, nature is fighting back, bringing us back to our senses, back to humility. No one can say, I didn't know. For decades, scientists have sounded the alarm, but their warnings fell on deaf ears. We turned away so as not to see, and today the shock is brutal. We are reaping what we have sown. The fires that have devastated Australia, the droughts that have ravished Africa, the floods that have scarred Europe, and the hurricanes that have battered the United States. There is another scourge that has afflicted our planet for nearly 2 years. This also predicted by science, COVID-19. It has killed 4.7 million people and shattered the lives of billions more. But this pandemic has also led us back to the essential, life and human dignity. And to safeguard these, we have taken exceptional measures, massive confinements that have brought our economies, our social lives, and more seriously, our freedoms to a near standstill. This pandemic has opened our eyes to the obvious. Our lives and our health are inextricably linked to the health of our fields, forests, oceans, and fauna. We share our planet with other living beings, and it's time. It's time to stop waging war against nature. It's time for humans to sign an armistice with nature, a peace treaty with our planet for the generations to come. It's time for us to transform the world, just as the previous generation did after the last World War. Inspired by the visionary signatories of the United Nations Charter, it's time to get back to basics, reason, and good judgment. Inspired by these principles, they left us an international order based on rules to promote peace. They built liberal democracies to guarantee the dignity of each individual. They championed the development model based on the freedom to trade and to pursue economic opportunity to ensure prosperity. And these choices have ushered in progress and greater stability. But the world of yesterday is not that of today, and even less the world of tomorrow. Excellencies, ladies and gentlemen, brutal unilateralism too often elbows out multilateralism. The ambition to dominate creates new dependencies and leads to tensions and conflicts. Democracies are under pressure, both from within and from without. Authoritarian regimes, openly or not, meticulously undermine the principles of freedom at home and even beyond their borders. And finally, our model of economic development has run its course. Its flaws are increasingly visible: the extreme exploitation of resources and increasing inequality. We must escape this vicious circle. Excellencies, ladies, gentlemen, we are indeed at an inflection point, and we must ask ourselves, what world do we want for tomorrow? We want a world inspired by wisdom, a world that trusts in science, that guarantees the dignity and freedom of every human being. We want a fairer and a safer world. We want cooperation rather than confrontation, solidarity rather than isolation, transparency, not secrecy. And we want loyalty, honoring our word when our word is given. Mesdames et messieurs,
vous pouvez compter sur l'Union européenne en soutenant l'agenda 2030 et les objectifs du développement durable et en pleine confiance avec le secrétaire général Guterres. Un monde plus juste, c'est un monde où nous sommes tous protégés du Covid-19. L'Union européenne a souhaité soutenir massivement la recherche et développer des capacités importantes de production de vaccins. Nous avons exporté 700 millions de doses dans 130 pays et 3 milliards d'euros ont été investis dans COVAX, mais nous devons le reconnaître. L'écart de vaccination avec les pays en développement n'est pas acceptable et nous devons agir plus vigoureusement encore. Nous avons lancé des projets concrets, 1 milliard d'euros a été mobilisé pour développer des capacités de production pharmaceutique, y compris vaccinale, dans plusieurs pays africains et nous sommes aussi prêts à soutenir des partenariats en Amérique latine. Enfin, nous savons qu'il ne suffira pas de vaincre cette pandémie-ci. Il faudra prévenir les prochaines et renforcer la résilience du monde entier. Et c'est l'objectif du traité international sur les pandémies que nous avons proposé avec le Dr Tedros Ghebreyesus. Et j'encourage ici chacun à soutenir au plus vite le lancement des négociations. Un monde plus juste, un monde plus sûr, c'est aussi un monde libéré de la menace climatique. Il nous faut des objectifs ambitieux. L'accord de Paris a été une étape majeure et l'Union européenne a été un acteur de poids. Contrairement à d'autres, nous avons tenu bon pour défendre cet accord et les 27 chefs d'État et de gouvernement, il y a 2 ans, ont montré le chemin en prenant l'engagement de la neutralité climat en 2050 pour l'Union européenne. D'autres suivent cet exemple et dans ce même esprit, l'Union européenne a décidé de rehausser ses objectifs à l'horizon 2030. On doit bien sûr progresser dans la coopération internationale. Nous pensons que nous devons aller vers la tarification du carbone. Nous l'avons entamé à notre niveau avec le système d'échange d'émissions ETS parce que nous pensons que cette approche stimule l'innovation, produit des résultats et encourage l'économie circulaire. Ensuite, bien sûr, il est impératif de développer davantage les investissements dans le verdissement de l'économie et nous souhaitons pouvoir développer des approches globales pour fixer un cadre réglementaire à la finance verte. Enfin, dans cette Assemblée, nous le savons, tout le monde n'est pas égal dans la course contre la montre du réchauffement. Les pays développés portent une responsabilité particulière pour accompagner les pays en développement et depuis la promesse en 2009 et 2010 de mobiliser 100 milliards de dollars annuels pour financer la lutte internationale contre le réchauffement, rares sont ceux qui ont tenu parole. De 2013 à 2019, l'Union européenne et les États membres ont versé 127 milliards d'euros. C'est un tiers du total et nous engageons les autres partenaires, eux aussi, à tenir leurs promesses. C'est une question de confiance, c'est une question d'équité. Mesdames et messieurs, un monde plus juste et un monde plus sûr, c'est aussi un monde en paix. En ce moment même, des femmes sont brutalisées, sont violées, parce qu'elles sont des femmes. Et cette arme de guerre est notamment utilisée dans la Corne d'Afrique, en Éthiopie. Nous appelons à un cessez-le-feu et à l'arrêt immédiat des violences ethniques. L'accès à l'aide humanitaire doit être garanti sans aucune entrave. La pauvreté, le radicalisme sont 2 fléaux qui se nourrissent mutuellement. L'éducation, les services de base, la santé, les infrastructures sont, nous le savons, les meilleurs remèdes contre l'instabilité et contre les dangers qui y sont liés. Au Sahel, l'Union européenne et 9 de nos États membres sont mobilisés auprès des populations pour des raisons de sécurité, de défense et pour l'aide au développement. Mais bien sûr, restaurer l'autorité de l'État, garantir la gouvernance sont indispensables pour engranger des résultats durables. Mesdames et messieurs, chers collègues, la situation nouvelle en Afghanistan est un échec pour la communauté internationale et des enseignements doivent en être tirés. Mais une chose est sûre, la fin des opérations militaires n'est pas la fin de l'engagement européen auprès des Afghanes et des Afghans. Nous voulons éviter toute catastrophe humanitaire, préserver autant que possible
les acquis des 20 dernières années, spécialement pour les droits des femmes et des jeunes filles. Dans la région Indo-Pacifique, l'Union européenne est le premier investisseur et l'un des plus importants partenaires commerciaux. 40% de notre commerce y transite. Et nous avons décidé d'y renforcer massivement notre coopération. C'est le sens du partenariat désormais stratégique avec l'ASEAN. La sécurité et la liberté de navigation en mer de Chine méridionale et dans l'océan Indien doivent être garanties conformément au droit international, et l'Union européenne est prête à y prendre sa pleine part de responsabilité. Mesdames et messieurs, jamais l'Union européenne ne baissera les yeux face aux violations des droits humains. L'état de droit, la non-discrimination, le respect des minorités, y compris LGBTQI, sont des valeurs cardinales. Et c'est le sens du dialogue droits de l'homme que nous menons avec de nombreux pays dans le monde. Nous défendons fermement nos valeurs, mais bien sûr nous sommes prêts aussi à être engagés et à dialoguer afin de relever les défis globaux comme le climat, la biodiversité ou la lutte contre les pandémies. La paix, c'est bien plus que l'absence de la guerre. La paix n'est jamais acquise, elle se façonne au quotidien, elle se nourrit par les connexions mutuelles entre nos sociétés et plus nous partageons d'intérêts, moins nous entrons en conflit. Les échanges économiques, scientifiques, culturels, intellectuels sont des ferments puissants pour la stabilité et cela passe par les projets d'intégration régionale ou continentale. Cela passe aussi par les grands partenariats entre ces nouveaux espaces intégrés, que ce soit en Amérique latine, aux Caraïbes, en Asie et aussi en Afrique. Avec nos frères africains, nous travaillons d'arrache-pied pour une nouvelle alliance avec le continent africain. Écoute, respect mutuel, prise en compte des spécificités et des réalités, transparence, gouvernance de part et d'autre doivent en être la marque de fabrique. Nous mobiliserons les secteurs privés pour investir dans les infrastructures et les nouvelles technologies. Nous soutiendrons tous les efforts pour promouvoir l'éducation, parce que l'éducation, c'est le plus sûr levier pour offrir un avenir meilleur. Nos intérêts communs sont un moteur robuste pour faire réussir le nouveau logiciel de notre partenariat. Mesdames et messieurs, l'Union européenne et nos États membres sommes une des principales puissances économiques dans le monde. Et nous sommes aussi le premier sponsor de la paix et du développement durable. Nous finançons, avec les États membres, 1/4 du budget de l'Organisation des Nations Unies, 30% du budget total de maintien de la paix et la moitié de l'aide au développement mondial. C'est un choix délibéré et c'est un choix cohérent avec notre vision du monde ouvert et interconnecté. Nous avons des valeurs à promouvoir, des citoyens à protéger, des intérêts à défendre, et c'est dans cet esprit que nous développons l'autonomie stratégique de l'Union européenne, y compris dans nos capacités de sécurité et de défense, pour être moins dépendants, pour renforcer notre influence positive et aussi pour consolider notre alliance atlantique. Cette alliance qui est ancrée dans nos valeurs démocratiques et qui est un pilier inébranlable de notre sécurité et de la stabilité dans le monde. Des alliés plus forts font une alliance plus forte dans la transparence et la loyauté. Notre influence positive, nous voulons bien entendu aussi l'approfondir dans notre voisinage immédiat. C'est le sens du partenariat oriental qui est un engagement de long terme avec l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est aussi le sens de notre soutien à la population biélorusse et de notre fermeté vis-à-vis du régime de M. Loukachenko, notamment lorsqu'il tente d'instrumentaliser les migrants comme arme hybride pour déstabiliser des membres de l'Union européenne. Enfin, c'est le sens du travail que nous effectuons afin de resserrer les liens avec les pays des Balkans occidentaux. Le récent regain de violence au Proche-Orient a été un nouveau rappel de la nécessité absolue de reprendre le dialogue pacifique vers la solution à 2 États entre Israël et la Palestine.
Mesdames et messieurs, chers collègues, transformer le monde, le rendre plus juste et plus sûr, garantir la dignité de chacun, voilà la promesse, voilà le serment des Nations Unies. Il nous appartient à tous d'être à la hauteur de cet engagement, de cette ambition pour toutes les Nadia Mourad de ce monde et pour les générations qui vont nous suivre. Vous pouvez compter sur l'Union européenne. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the European Council of the European Union for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an address by Her Excellency Isatou Touré, Vice President of the Republic of the Gambia. May I request protocol to escort Her Excellency. I have great pleasure in welcoming Her Excellency Isatou Touré, Vice President of the Republic of the Gambia, and I invite her to address the General Assembly. Mr. President, the Secretary General, Your Majesties, distinguished heads of state and government, ladies and gentlemen, once again, we thank Almighty Allah for making it possible for us to gather in person in this August Assembly to collectively discuss and find solutions to our shared challenges as members of the international community. This is even more important today as we strive to overcome the challenges posed by the COVID-19 pandemic. On behalf of His Excellency, President Adama Barrow, and the entire people of the Gambia, let me express our sincere gratitude to His Excellency Volkan Bozkir for his excellent leadership during the 75th session of the General Assembly. Similarly, Mr. President, the Gambia welcomes your presidency of the General Assembly with renewed hope and enthusiasm for what we can collectively accomplish during the 76th session. We are optimistic that the 5 points agenda encapsulated in your presidency of hope would enable us to deliver to the satisfaction of our global body. Let me assure you of my delegation's unflinching support and cooperation during your tenure. We also commend the Secretary General for his sterling leadership and reform initiatives during one of the most difficult moments when the world is facing an unprecedented health, socio-economic, and environmental crisis. Mr. President, I bring you warmest greetings from His Excellency, Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, who would have loved to be here in person, but due to urgent state matters, could not, and has asked that I extend his best wishes for a successful 76th session of the United Nations General Assembly. Mr. President, the importance of the theme that you have chosen for our general debate, building resilience through hope to recover from COVID-19, rebuild sustainability, respond to the needs of the planet, respect the rights of people, and revitalize the United Nations cannot be overemphasized. The challenges we face today as the international community requires resilience building, recovery from COVID-19, while building sustainability in response to the needs of our planet and its people. This would require having a revitalized United Nations that is fit for purpose. Mr. President, today, Africa in general is grappling with negative effects of conflict and insecurity. The challenge of addressing the root causes of conflict and climate change require greater global solidarity and UN leadership. Apart from the heavy cost in human and material terms, conflicts impede production, damage infrastructure, prevent the reliable delivery of social services, and disrupt the growth of societies. Due to conflict in the continent,
poverty continues to be perpetuated with a negative impact on our collective strive for sustainable peace and security. The socio-economic conditions and the governance and security situation in the Sahel continues to alarm us. A more urgent and holistic response to the problems of the Sahel is currently needed. Without a stable Sahel, the West African region will lag in its development aspirations. In Africa today, there is undisputed recognition of strong interlinkages between peace and development, with studies confirming that armed conflicts remain a major obstacle to development in the continent. Against this background, my delegation calls on the international community to come together and act coherently to address the root causes of conflicts and recovery in Africa by adopting new approaches and narratives that suit the demands of our times. The international community should intensify its collective efforts to accelerate progress towards achieving the Sustainable Development Goals and the goals and targets of Agenda 2063, including silencing the guns in Africa. We must equally strengthen the partnership between the United Nations and the African Union in formulating joint responses to existing and emerging threats to peace, security, and development in the continent. We call on the United Nations and the rest of the international community to help in building resilience and sustainability in Africa by promoting global engagement and actions around issues of health, education, COVID-19 recovery, vaccine accessibility, democracy, social protection, human capital development, with a view to consolidating regional integration. We must continue to accelerate structural transformation while promoting industrialization in the continent. Furthermore, our partners should adopt a conflict-sensitive lens to development programming in Africa, including approaches that would prioritize prevention, stabilization, transformation, and sustainability to help African countries in their post-pandemic recovery and long-term development. Mr. President, like the rest of the global community, we are deeply concerned about the challenges of vaccine access and equity, abject poverty, the crushing debt crisis, and youth unemployment. Building back better from COVID-19, reviving the momentum towards achieving the SDGs, as well as addressing ongoing development challenges, would require extraordinary international engagement and solidarity. For our continent, delays in addressing these challenges would continue to have devastating consequences on our economies. We are calling for a new strategic orientation and partnership that would accelerate recovery from the pandemic. In our view, Building Back Better initiatives should focus on job creation, digitalization, increased SDG financing, strengthened health systems, scientific research, and increased utilization of local experts in program and project intervention in the continent. Global recovery will only be achieved when vaccine equity, availability, and accessibility are adequately addressed in all countries, big or small, developed or developing. Mr. President, as we continue to count on the UN development system for a renewed development partnership in this decade of action to help us address our development challenges, we call on partners to increase their funding without heavy earmarking. The UN agencies and other development partners need funding, flexibility, and predictability to deliver programs that support building prosperous and structurally transformed economies that leave no one behind, especially the LDCs and the middle-income countries. Mr. President, while the COVID-19 pandemic has undoubtedly exacerbated human suffering in all spheres, it has also challenged us to mobilize all efforts and resources to address the eradication of poverty and inequalities through collective action and a renewed momentum towards achieving the United Nations Sustainable Development Goals. Mr. President, the pandemic has exposed existing fragilities and vulnerabilities and disrupted economic activities and employment, causing a sharp
reduction in revenues and ability to achieve the SDGs, given the fall in growth of Africa's gross domestic product on an estimated minus 3.4% in 2020. At the national level, the government of the Gambia recently completed the midterm review of the National Development Plan 2018 to 2021 to take stock of the successes and gaps that exist. In light of the review, we are taking concrete steps to redefine the strategic priorities of the NDP in view of new challenges resulting from the COVID-19 pandemic. We convey our appreciation to the United Nations and all development partners for providing us with timely, innovative, and critical support during the pandemic, which helped in ensuring government business continuity, provision of social protection, and the strengthening of our healthcare system. Mr. President, the COVID-19 pandemic continues to have significant socioeconomic impact on the LDCs, which must be reversed through new and innovative programs, policies, and financing to help them recover and build back better inclusively. With the preparation of the 5th UN Conference on the LDCs currently underway, it will be important for the international community to calibrate and commit to concrete actions that will support a resilient recovery and the attainment of the SDGs in this decade. As an LDC, the Gambia believes it is crucial for governments to be equipped with necessary tools and adequate resources to finance our development priorities. And this is what we are articulating as part of the LDC 5 process. Mr. President, as the state of our collective security continues to be tested by unprecedented threats and challenges, so has the call to action become more urgent for the international community to support the efforts of the UN Security Council in the maintenance of international peace and security. In this regard, United Nations peacekeeping operations has proven to be the organization's strongest instrument and most impactful tool in assisting countries' transition from conflict to peace. UN peacekeeping deserves our renewed support and participation. The government of the Gambia has consistently demonstrated its commitment to UN peacekeeping through its contribution to troops and police to various missions, with an ever-improving level of performance, discipline, and commitment. We continue to enhance our participation by deploying more women peacekeepers, better training in areas requiring critical skill sets, and forging partnerships with stakeholders to expand our participation in more peacekeeping missions. Mr. President, once again, with the support of all our friends, the Gambia continues to progress on a positive and upward trajectory. The government's policies and approach continues to be guided by our awareness of the difficult history that we traveled as a country to usher in democracy. The Gambia is at a crossroad as we continue to seek national reconciliation, entrench our democracy, and consolidate the rule of law. We are on the verge of organizing presidential elections in December 2021 and legislative elections in 2022. No effort will be spared by the government in ensuring that these elections are held under free and fair conditions as we march towards the next phase of a political transition. We are going into these elections with the knowledge that our journey towards reform and transformation is in the area of good governance, transitional justice, or the civil service and security sector is an ongoing one. Our gratitude goes to our partners who continue to accompany us in our sustaining peace and peace-building efforts. Mr. President, developments within the international community continue to be a matter of concern to my delegation. On Palestine, we must always remember that peace and security in Palestine and Israel means peace and security for the Middle East region and the world, and violence will only add to the suffering of the people living in the area. We continue to be deeply traumatized by the negative consequences of this conflict and cannot continue to ignore the humanitarian catastrophe that goes with it. Mr. President, it is our strong view